kwa dakika 5 ukuwe rais, ni uamuzi gani unaweza fanya kwa hiyo dakika 5? 5 minutes? Yeah. What will you do as a president? I will send Miguna a passport. Arudi nchini Kenya. Miguna, huyu anasema bana dakika 5 atakurudisha huku Kenya. Ivan TV, chimbuko la sanaa. Ladies and gentlemen, boys and girls, kwa mara nyingine tena ni Ivan Bramwell kwenye Ivan TV. Nilikwambia ni msimu wa siasa, na kwenye siasa nilisema leo bana tutaleta watu tofauti. Unajua tumefika wapi? Tulisema sisi hatuanzi huku chini kwa MCA, mbali tunaanzia kule juu, tukiteremka. Tunakuanzia na marais, tukiteremka chini. Hii leo ni naye Jeremiah John Mwaniki Nyaga. Nikiongelea Nyaga wengi mnajua tunarudi kwa mheshimiwa aliyekuwa pale anaitwa Mheshimiwa Joe Nyaga, kama sijakosea, sivyo? Ni correct. Hapo sawa. So tunaye kijana wake hapa ambaye anawania kiti cha urais nchini Kenya. Tutakuwa tunapiga naye story, atakuwa anatueleza kipi kimempea hiyo mvuto kuingia kwenye siasa. Kipi kimemfanya aweze kuingia kwenye siasa. Manake nasema ndo mkoko unaalika maua. Vijana mpo, ni wakati wetu kutamba. Wacha tutambe naye. Karibu sana. Thank you very much, Ivan. Unajisikia vipi kuwa Ivan TV? I'm very delighted to be on Ivan TV. Pia nasi tunashukuru sana kuwa nawe hapa, manake tukiwa na viongozi ambao wamejiweka mnara, yani kwenda kukabiliana kile kiti cha juu namba 1 pale, yani tunasikia vizuri sana. In life you must always aim for the top. Yeah. You don't know where you will end, but if you don't aim for the stars, you can't reach the moon. Yeah. So nataka tuanze moja kwa moja kwa Jeremy Nyaga Mwaniki. Ni nani? I am 44 years old. I was born here in Nairobi, Starehe constituency. Tunashare na wewe Starehe, pia mimi mtu wa Starehe. Yeah, I was born in the year 1977. That was the last year of Kenyatta 1. Therefore, I grew up under Moi. I'm a child of Moi. Those of us who grew up in those time and drank his milk in the 80s. I was educated here. Then I went outside for my further studies. I have a degree in political science. I went to Cambridge University. I got a master's. I came back to Kenya. I've been working in this town for about 20 years. I've been hustling in this town. I'm not a member of Hustler Nation, but I am a hustler. And I have hustled a lot in this town. God has blessed me with 4 children. My firstborn is 20. My lastborn is 4 months. I've worked in the advertising business, media business. For a long time, I used to produce all the adverts for Safaricom. At another time, niko na Safaricom. I'm the one who produced that, amongst many others from those days. So the business and media, you know, but the more traditional media, not these new ones of yours. Hata nimekuwa kwa siasa, juu ya familia yangu ni familia ya siasa. Kuka alikuwa mwanasiasa, alikuwa waziri for many years. Babangu alikuwa mwanasiasa. Niko na uncle moja alikuwa chief whip wakati wa Kibaki, anaitwa Norman Nyaga. So ni kama ilikuwa kwa familia, na ni kitu nilifundishwa. Hata wakati nilikuwa a small boy, ni kitu nilifundishwa. So last year, you know, obviously I follow politics. You look at how things are going in Kenya, and as far as I'm concerned, things are just getting worse and worse and worse and worse. Yeah, they're not moving in the right direction. And I'm a student of political science, and we are taught, and I believe, you know, we want Kenya to be a democracy. That means we have rights as citizens, the right to vote, the right to choose our leaders, etc. But it also means we have responsibilities.
yeah, as citizens. And we're told that as a citizen, it is your responsibility. If you see wakati wa uchaguzi, huyu anasimama, huyu anasimama, huyu anasimama, siwezi kusupport huyu, na siwezi kusupport huyu, basi jisimame. It is therefore your responsibility kusimama. Kanyagia hapo. Kipi kilikufanya ukaingia kwenye siasa? Ama ni vile unajua kuna wengine kama vile ulivyosema hapo mwanzo, familia ilikuwa kwenye siasa, unajua unaweza kuwa ni ule msukumo wa familia tu ukasema babangu kakuwa kwenye siasa, babu kakuwa, mwingine kakuwa, wacha mimi pia niingie kwenye hii siasa, hiki ni kitu cha familia. Ama kuna kile jambo ambalo lilifanya ama kuna kitendo kilifanyika kwenye serikali kikakuchuna mahali ama kikakufinya mahali, ukaamua kusema mimi siwezi vumilia na hii siasa, nataka kuingia ili nilete marekebisho. Kipi kilikufanya? Kwa maoni yangu, so familia yangu tumekuwa kwa siasa, basi inamaanisha nimefundishwa. So hata kama watu hawanijui, I am a very experienced politician. Nimekuwa kwa uchaguzi kutoka 97 to 02 I worked for Kibaki. 07 I worked for Raila Odinga for 5 months kwa secretariat. So niko na experience ya siasa. Lakini nimeingia na nimesema nataka kusimama kiti cha urais because kwa maoni yangu the last 2-3 years nimekuwa I've been working with a company called Shujaz. Yeah? Shujaz ni youth media kama wewe. Yeah? Na DJ Boy. So nimefanya kazi mingi na mayouth. Na unaongea na mayouth, unaenda kwa ground, unaenda kwa focus groups, unaongea juu ya hustling, kanjo, police, nini, mara license this, mara license that. Alafu last year kukujibu. Last year nilipatiwa project ya ku encourage my youth to register. Yeah? Na hii first time voters, maybe like you, when 23. When the first time, no, second time voter. Yeah? First time voters are supposed to be 6 million. Yeah? In this country. So tulipata hii project anza convince vijana ku register. So tulienda kwa ground, unaongea na vijana. Resistance nilipata ilikuwa very very high. Watu wanasema hapana, what for? Na kuna kijana mmoja aliniambia, if elections could change anything, they would not allow us to vote. And that project, it really made me realize we have a big problem in Kenya. Because IBC did their whole maneno, nini. At the end of it, out of 6 million, they claim they registered about 1.8 million. I don't believe it. I'm sure it was even less. Yeah? And as far as I'm concerned, kwa maoni yangu, that is the most dangerous thing that has happened in the history of Kenya. Mavijana wamekata kupiga kura, na si tu kupiga kura. Mavijana wamekata demokrasia hapa Kenya. Wacha tukanyagia hapo kidogo. Kitu ambacho kimefanya vijana wakatae kupiga kura nikiwa mmoja wao ni kwamba saa hizi serikali ambazo tumezipea nafasi zimekuja zikatu disappoint kama vijana. Waliingia wakiwa vijana, tuka expect vijana wengi wakitoka pale kwenye campus watapata kazi, wakitoka pale nje watapata kazi, ama maisha yao itaweza kubadilika, lakini imekuwa worse. For example, saa hii kuna barabara imetengenezwa Mombasa Road, mimi natoka kule, hivi imenibidi nilipe ndo nikuje hadi hapa, nilipe 300. Huu kijana yeye mwenyewe kazi ambayo anafanya ni chini ya shilingi 1000 kwa siku. Unataka huyu kijana atoe wapi hizo pesa? So ni kitu kipi ambacho wewe ukiingia pale juu kwenye ofisi ya juu utaibadilisha ili vijana tubadilishe ile mentality yetu na tuweze kufanya nini? No, so kwanza niseme, I am not surprised that young people refused. I'm not surprised. In fact, I agree. I agree with young people that when they refused to register. The reason I believe young people refused to register ni vile wameona. Waliona 07. 2007 kwa nchi was a coup. Kusema ukweli, it was a coup. Raila Odinga alishinda. GSU walitumwa KICC. Kila mtu tokeni. Kivitu aliweka kwa TV, Kibaki ameshinda.
He did not win. Raila won. It was a coup. Sisi wa Kenya, we must accept that fact. Juu ya shida zote tuko nazo sahi zinatoka 07. Hii ni ya kwanza. 13 was a joke. 2017 kama unakumbuka, tulienda kwa rerun. Baba alisimama alisema tusitoke kupiga kura. 80% plus of Kenyans, myself included, and my late father was on the ballot as a president. Yeah. I called my late father that morning. I told my father, I love you. Sitatoka kitanda. Hii uchaguzi ni uongo. Yeah? And for me, the first problem, what young people are saying to us, is we don't believe in the elections. We don't believe our vote counts. We don't believe our voice matters. Our voice will be heard. 20 years ago, I was your age. Okay? Nilipiga line kupiga kura kutoa KANU. Na vijana wengi, we were all over there with our cards kutoa KANU. And we did not doubt hii kitu itatoa KANU. Your age mates, you no longer believe hii kitu inaweza kukusaidia. Yeah? And I understand why you believe it. Because what have you seen your whole life? You have never seen an election in Kenya. Because the last time we had an election in Kenya was 2002. That was an election. Kanyagia hapo kidogo. Unasema election ya mwisho ambayo generation yetu ambayo tunapenda kuita Gen Z waliona ni ya 202. Hizi zingine ni nini ilifanyika pale? Hizi kwa public holidays. Za kupiga line. Yeah? O2 was an election, inamaanisha the people say tunataka huyu na huyu anaingia. The last time that happened in Kenya was 2002. That is a fact. So, therefore, now, when young people wamekata, and now what I keep telling people, young people, if they cannot find a way to change their lives through voting, hawataenda nyumbani tu kukaa, watatafuta njia zingine. And if we do not give young people peaceful means to progress their lives and to change their lives, they will look for other means. And kusema kweli, as far as I'm concerned, Kenya is not far from revolution. To be completely honest. And I think that the political elite, mimi ni moja wao. Yeah? But I think they are very blind. They are not seeing. And I keep telling people, from a helicopter, Kenya looks very beautiful. Mashambas, manjia, nini, kila kitu ni sawa. Buildings, yeah. Like tokeni hii helicopter kuja kwa ground. People are going to sleep without eating 2 nights in a row, 3 nights in a row, 4 nights in a row. There are no jobs. You talked about work. In 2020, in this country, every year we produce about 1.1 million 18-year-olds. Sasa wanatoka shuleni tunatafuta job. In 2020, kwa hii nchi yote, we created 70,000 jobs. Na kuna 1.1 million. Na tena we have the ones from 2019, bado wanatafuta. Na 2018, bado wanatafuta. Na 2021, wametoka. 2022, okay? So it's chaos. And the elite, si serikali pekee, it is the elite. And it is both sides. Kenyans should not be cheated by these coalitions, formations, in the propaganda. Wote, yeah? They are not taking seriously the situation of this country. This country is much, much closer to revolution than people realize. Unapoongelea revolution, manake tukiangalia kama revolution kwa nchi zingine kule unapata zililetwa na vijana. Kama kuna mwenzetu hapa tuseme hapa Uganda, amejaribu kuleta ile revolution lakini imemshinda. Ukiangalia pale anaitwa Besigye, kitu kilichomfanyikia alipojaribu kuondoa serikali ya pale Uganda. Hivi unatarajia kuna mtu hapa Kenya ambaye ako na ile nguvu ya kuweza kusimama pale na kuleta revolution? Si mtu moja, hakuna savior. Yeah? Kwanza kwa mavijana, hakuna ni mavijana wataifanya. Na wameanza kuifanya na unaweza kuiona kwa njia za independence. Kwa hii uchaguzi tuko na 8,000 candidates za independence. Most of them ni under the age of 30.
young men, young women, very serious. Ni hawa wataleta hii revolution kwa hii Kenya. Hakuna mtu mmoja, hakuna Yesu atakuja, atarudi kubadilisha vitu. Ni vijana themselves, yeah? But if we don't give young people the path to do it, yeah? Watatafuta other paths. Na hii kitu tumeona in many other countries. This is how young people, because I keep telling you people, a young man, if you keep blocking a young man, especially let me talk of young men, okay? Unatoka nyumba kuhustle, unatoka hapa kanjo, hapa polisi, hapa criminal, hapa licensee, hapa that, hapa this, and you're sweating, unajaribu kufanya biashara legal, yeah, na peaceful. You are blocked. Bado wewe ni mwanaume. Kama hizi njia zote zimefunga, you will find another one. Yeah? And that's the danger. People are playing with fire in this country. And in terms of our young people, as far as I'm concerned. And so I essentially believe we have to, kwa kizungu we say radical reform. We need to radically reform our laws, the approach of the government. This man Zelensky in Ukraine inspires me a lot. And one thing he said when he became president, in his first his acceptance speech, he said, because Ukraine is come Africa, yeah, the behavior, the thinking. He said, I do not want to see my picture in any government office. Tuko na flag, tuko na coat of arms. Hata hapa Kenya, thank you, tuko na bendera, tuko na coat of arms. Hii tabia za mtu mkubwa ni huyu atatue. And to be honest with you, both William Ruto and Raila Odinga are promising things they cannot deliver. It's propaganda. Yeah? The only true thing you can tell to young people that will change their lives in Kenya, yeah, is my government will get out of the way of young people. Hizi ma licenses nini tuzitoe. If you look at Rwanda, in Rwanda you want to be a hustler. And I always say people, as far as I'm concerned, if kama umepita 18 years, uko na ID, hustling is your right. It is not a gift the government is giving you. But that's how the government behaves. And so the reason young people are struggling, all Kenyans, and really let's also remember that in Kenya, young people, we talk of youth as if ni kitu tofauti. Youth ni 70% ya Kenya. So Kenyans, young people, we should say Kenyans na wazee. But what we are told is Kenyans na mayouth. Hapana, youth ni Kenyans, sisi ni wazee. Nikikurudisha nyuma kidogo Bwana Nyaga. Nikikurudisha nyuma kidogo. Hapa tunaona wakati kiongozi Uhuru Kenyatta na huyu mwenzake William Ruto walipopewa serikali kwa mara ya kwanza. Wengi wao wamefikisha miaka 50. Walikuwa nyuma kidogo na walikuwa wanasema vijana. Jinsi unavyosema vijana tumekuja, umesema independent imekuja kuleta ukombozi ama revolution, unaona. Hivi wewe ni kitu kipi ambacho utakifanya tofauti ambacho wale hawakukifanya ili kuikomboa hii Kenya mahali imefika? Kwanza sitaiba. Ya pili sitaiba. Ya tatu sitaiba. Na watu wangu hawataiba. Na kama uko kwa serikali yangu na uibe, utaona sheria. Kenya tuko na sheria. Kila mmoja mwenye ukuja pale usema sitaiba. Lakini mwisho wa siku baada ya miezi 3-4 utasikia skando imetoka kubwa na yote imewagonga wale watu ambao wako kwenye ofisi za ngazi za juu pale serikalini. Hivi wewe ni kitu gani ambacho utafanya tofauti kitakacho kuzuia hata kama wewe mwenyewe utaiba, wale watu ambao unafanya nao kazi hawataweza kufanya nini? Vitendo vya kiuni vya kuiba mali ya umma. But lazima uelewe shida inaanza Ikulu. Kama the president is not clean, the government cannot be clean. Because if the president is in the deals, how can he deal with people? Yeah? You may not remember, but it doesn't matter. It is a fact, a historical fact, that not one single senior Kenyan government official or politician has ever been convicted of corruption in the history of this country since 19, and we are 59 years old. Not one. Okay? And yet every helicopter you see in the sky, yeah,
That's your money and my money. Okay? I myself have never done business with the government. Not once. I've never taken a shilling from the government. My father was in government for 40 years. Go do your homework. Not one scandal ever. And in fact, the truth be told, he died in debt 2 years ago. I'm still paying his debts. And alikuwa waziri. My grandfather was a minister for 30 years in this republic. Not once was his name mentioned. So I cannot say much more than that, other than tell you that is how I was taught. Yeah? And my interest is not in making myself wealthy. I've worked, I've got good, I'm educated, I have good papers, I've had good career, good job, I've educated my children, I'm okay. I have my shamba at home, I'm okay. Yeah? My objective, hebu niweke hivi. For me, respect is more important than money. That is the bottom line. Na niko na watoto. Na nataka, if God makes me the president, and then one day I will not be the president. You're going to be the president for 100 years. Yeah? I want my children to walk in this country proudly. Watu wasiseme their father was a thief. That is what I can say. Yeah? In terms of specific things kusaidia vijana, I think there are 3 key things. Yeah? Number 1 is around this issue of licenses. You know? Of making it too difficult to hustle. And that's why I don't believe Ruto for a second. Yeah? You're for hustlers, you're for hustlers, you're for hustlers. If you're serious about helping hustlers in this country, there are 2 things you'll do. Number 1, you'll remove every unnecessary license. Amukeni hustle. Kama ni legal, amukeni hustle. Ya pili, you will pay police properly. Because the biggest problem facing young people in this country is ni kama kuna vita kati ya mavijana na wakarau. And that is not the fault of the young people. And actually, it is not the fault of the police. It is the fault of the government. Because what has the government done? You pick a young, because these are also young people. These are also young Kenyans. You pick him, you give him a uniform, a gun. Yeah? And then you tell him, ni 10,000 for a month. Yeah? Ako na bibi. Ako na watoto. Rent. Yeah? Unga inapanda. The same problems that other he's also facing them. But ako na bunduki, na ako na uniform, na ako na authority. So I always say, in that situation, even if you brought Jesus to Kenya and made him a policeman, he would end up doing the same thing. So actually, it is a funny thing, but I'm very clear in my agenda. I say that, and I consider this development. Pay police properly, pay teachers properly, pay nurses properly. I pay police properly. That vita between young people and police will go down. Yeah? That's number 2. Number 3, then it is to a devolution. Yeah? Kama tunataka bottom up maendeleo kwa inchi. Hakuna kitu mpya ati tutatengeneza hii, hakuna, iko up, it's there by the constitution. And if you travel Kenya, you will see for yourself the only thing that has worked under this Jubilee government since 2013 is devolution. It is the only thing that has worked. And that is how pesa itafika mashinani. Yeah. Okay, turudi hapo nyuma. Nimesikia ukiongelea vijana, umeongelea hii generation hii. Kina wanawake, women's. Hao ndio wengi sahi hapa Kenya. Na ukiangalia idadi yao ni kubwa. Una mpango gani nao kama wanawake? Kwa mwanzo nikirudi nyuma kidogo, ulipomchagua deputy wako naona umemchagua mwanaume, au hujamchagua dada pale, na tumesema mambo ya gender balance. Hivi una mpango gani na wanawake? You know, the problems that face Kenya don't know male or female. Okay? We have certain fundamental problems. Number 1, hatuna sheria. Kusema ukweli hapa Kenya hatuna sheria. Yeah? Sheria ni kwa kama uko na pesa ama unajua watu ama uko na position, hakuna sheria. Na kama hakuna sheria for some people, therefore hakuna sheria for anybody.
is the truth. That is how the law works. There's no gray area. It is everybody or nobody. Yeah, that is number one issue we have in this country. Whether you are a man or a woman, yeah, your land is stolen. The court is, you are blocked at the court. Yeah, as a woman, you are kicked out by a husband. You go to the court. You know he has taken all your things. You are blocked there. Hii maneno ya sheria. You do business. You are a young businessman. You will see for yourself. Someone owes you money. You can't get it. Yeah, and there's no way for you to do anything about it. Yeah, so these issues, you know, those are legal issues, political issues, stealing of elections, rigging. Yeah, which is why we keep ending up with these leaders who don't have the interests of Kenyans. Yeah, because if I've stolen the seat, I always tell people this thing of rigging is and this is why young people have refused to register, because wameona they're not stupid. I keep telling them the young ones are the cleverest ones. Wameona. I keep telling people, if you rig an election to make yourself a president, umeiba inchi. Yeah? Kuiba kula ni kuiba inchi. Kama nimeiba inchi, sasa kuiba pesa ya inchi ni nini? Nyinyi endelea kulia juu ya pesa, mimi niko na title deed ya inchi. Yeah, umeona? So these are not gender issues, okay? As far as I'm concerned, yeah? There is a law in Kenya about gender balance. That law must be followed. If people don't agree with that law, enda kwa bunge and change the law. But kama iko kwa sheria, tuifuate. Yeah. There is this cartel thing. Kila mahali unasikia kuna cartel. Cartel ndio imefanya hii kitu na hiki akifanyiki. Cartel ndio imekula pesa. Hili jambo la cartel, ukipewa ile nafasi ya ofisi ya pale juu, utadila aje na cartels ambazo zimeharibu uchumi wa Kenya? Ya kwanza, Kenya ni cartel. Tuseme ukweli. Kenya yenyewe ni cartel. Kenya ni cartel. Na iko na wenyewe. Unaposema wenyewe unamaanisha nini? There are families. Kenya is owned as a cartel by a joint venture between the Wazungu, who came here in the first place, certain families that became powerful after independence, and I would say multinationals. Tea company, you know, kule Kericho is my tea, the banks, yeah, like that. Yeah. Is Kenya owned by Kenyans? No. And in the cartels. So, and it all, as far as I'm concerned, it all comes back to stealing of elections. Because every time Kenyans try to, because why did we fight the Mzungu? You can say I'm half Mzungu. Why did my grandfather fight my mother's people? Okay? They fought for freedom, one man, one vote. So we want to choose our leaders. Yeah. That's why people went to the forest, that's why people died. And people died and suffered, not just Kikuyus in the forest. In the city, Luos were very involved, trade unions like in Atomboya fighting. Nandis were fighting the Mzungu from 100 years ago. Yeah? At the coast, people were fighting. So people really suffered for what? Okay? Ultimately, they fought so we can choose our own leaders. But the truth is, since independence, how often have we been allowed to choose our own leaders? Yeah? And that is why, because that is how you control a people. Because people are not stupid. Wanajua huyu ni mwizi, huyu si mwizi. So you vote for this one, but you find this one is still winning. Okay? Hii ni stealing of elections. Okay? And that's why that's why nimesimama independent, because these parties are not democratic. They are for putting people and for controlling people. Yeah? And that's why I think we are seeing so many young Kenyans by themselves standing as independents. And this election coming, this system to Konazo is going to be extremely shocked at how many independent candidates are going to win elections. MCA, MP, governor, even Urais, we are going to shock people with how well we do, because Wakenya wamechoka kabisa. Nikirudi tena nyuma kidogo, kumekuwa na kampuni hapa. Kampuni mingi zimefungwa.
Manake unapata sahi watu wanunui local things like our support our local market, unaona. Mtu anataka kuvaa kiatu kutoka kule nje, mtu anataka kufanya nini kutoka kule nje. Kama ukipewa urais saizi, utafanya aje kurevive ama kufufua zile nini? Zile kampuni ambazo zilikuwa Kusema kweli nitakuwa very useless. Kama hizi gari kubwa. Kama unataka let me give a good example. Importation of vehicles. Okay? Flat duty 100% roughly on any vehicle. Yeah? Kwa maoni yangu, kama unataka kuimport boda, pickup, minibus, lorry, tractor, kitu kama hii, harvester nini, bulldozer, hizi ni vitu zinakuja kujenga taifa. Zero. Why are we charging duty on that? These are things that need to come to build the country. Lakini kama unataka kuimport Range Rover, ati kudrive from Westlands ku Lavington, kutafuta tu madem na Range Rover yako, nitaweka duty ya 500%. Yeah? Because every economy in the world that has taken off has intentionally protected key domestic strategic industries. And you have to protect them till they grow and become strong. The way we are in Kenya today, we should be the ones producing. You see the way Chinese companies have come here, and other companies have come here. Our companies should be the ones going to Congo, Botswana, yeah, Sudan. Those should be Kenyan companies. So that's where we need to go. Yeah. My basic feeling is that I would make it, because these are taxation issues, yeah, I would make it as difficult, and middle class will hate me, and maybe some young people will hate me, but kwa maoni yangu, because remember, we are a country with limited dollars. Everything that we import has to be paid for with dollars. Those dollars come from tea, coffee, tourism, diaspora. Okay? Tourism has been dead for 3 years. Coffee is dying. Yeah? Diaspora hata wana struggle kule, wherever they are. Yeah? Now, with those few dollars we have, me as a president, the idea that some of those dollars should be used to import whiskey, 200k, I struggle with it. Yeah? So I would very fundamentally alter our taxation regime. Anything that I don't consider to be a priority kwa hii jamhuri, through the roof. Right now tuko na debt kubwa sana ambayo wao wenye wanaondoka kwenye uongozi watatuacha nayo. Uko na plans gani ya kulipa ile debt kule China? Okay, kwanza let's be clear. The biggest debt is not to China. The biggest debt is the Eurobond. Okay? Eurobond is commercial debt in the city of London. Tuko na debt ya Eurobond, alafu tuko na debt ya SGR. Let me just say very clearly, Jubilee invented a new way of stealing. Okay? It's called stealing from the future. Because before Jubilee, wakati wa KANU, project ni 1 billion. Unakula 100 million, unabaki na 900. Project is finished. Jubilee waliingia na ulisema waliingia kama vijana. Ni kweli waliingia na kama vijana. Na waliingia kama vijana na MBAs. Na waliingia walisema achana hii project ya 1B. Ati hii project ngapi ya B? Fanya hivi. Twende tuchukue loan ya 4B, yeah? Tukule 3.5. Ama tukule 3.7. Na hii loan italipa in 25 years, sisi will be long gone. Okay? We are going to be paying the price for this Jubilee. My son, who is your age mate, is going to be paying the price for this Jubilee administration for the majority of his working life. Okay? It is the worst, it is the most incompetent economic management we have ever seen in this country. It makes Moi look like a professor of economics. He was a professor of politics, but it makes him look like a very stable economics. The way we are going to deal with this debt ni ngumu. Okay? So, number one, we have to stop spending money as a country on unnecessary things. I like to give the example, kwa nchi,
sijui kama unajua, tuko na National Space Agency. Kule Mandera na Turkana watu wanakufa juu ya njaa. But tuko na National Space Agency for what? Tuko na National Nuclear Power Agency for what? So hizi vitu stop. Okay? Number 1. Number 2, no more of these big projects. If I'm the president, tutafanya zile dams ndogo, yeah? water pans, zile basic things, zile majia in the county to go from the shamba to the farm, those basic things, basic priorities, yeah? Nitatumia kizungu yangu yote kuongea na Washington, London, Brussels. Hii kitu inatumaliza, yeah? Tusaidie tuweke down. But most importantly, and this is what people need to understand, the biggest problem with our debt, apart from the size, yeah, is that it is in dollars. So every time our shilling collapses, which it's collapsing, the price of the debt goes up. Just see this year the dollar has gone from 100 to 115. That means our debt has gone up by 15% without doing anything. So what we need to do is transfer that debt into shillings. So whoever it is, and let people not be cheated. People are coming claiming, oh, nitaweka fund ya 100B hapa ya mahasla, 50B ya bull. I can't say that word. Uongo. Haiko. There's no money. Whoever enters government, it is bankrupt. Tunaingia a bankrupt government. Okay? So whoever it is, yeah, it's like even you in your home. If that is your situation, okay, no more going to the party. Yeah, no more buying new clothes for a while. Yeah, just that's life. You have to tighten your belt. Yeah, you have to start paying off your debt. Yeah, and you have to start looking for new ways of making money. We are going to have to do the same thing. Pende tusipende. Na itakuwa ngumu, and it will take 5 years. This is the truth. That's why, and I'm going to say both Ruto and Raila are cheating people. They are making promises that cannot be delivered. The only thing I can promise Kenya is niingie nitasafisha vitu. Because that is the work to be done. The work to be done now is to clean the mess. Because it is the worst mess we have ever been in. Yeah. Yes. Tunazidi kupiga story naye Mheshimiwa Nyaga. Kumbuka anataka kiti cha urais. Haya basi, tulisikia ulisema kwenye interview moja kwamba mlima this time round haijatoa mtu. Na watu wanasema kwamba mlima vile haina mtu, mambo itakuwa magumu. Wewe kama mtu ambaye ametoka upande za mlima, tuambie, ulikuwa unamaanisha nini ukisema mlima haijatoa mtu? Nilisema, sijasema hivyo, nilisema nobody can tell Mount Kenya hatuwezi toa mtu. Yes. Kama unakumbuka Rais Uhuru, last year wakati wa mazishi ya mama ya Mudavadi, alisimama alisema ati Wagikuyu na Wakalenjin ni hao wawili wametoa urais, tusitoe another one. Okay? I think he was trying to help Raila when he made that statement. For me, that is profoundly undemocratic. The people of Mount Kenya have every right to produce a constitution, a candidate. In this constitution, 2010 constitution, when it was being written, this thing of 50% plus 1 iliwekwa kublock Mount Kenya from going directly to State House. Because before that, it was whoever gets the most wins. So if every 5 years, Mount Kenya, if it is organized, inasema ni Ivan ataingia. Because Mount Kenya ni about 30%. Yeah? So, tuliweka 50 plus 1. That means, as far as I'm concerned, Mount Kenya has every right to produce a candidate, every election. Yeah? That candidate, if it is me, even if I get every vote from Maua, Dagoretti, Mpeketoni, Yagema, yeah, I still have to come and talk nicely in Luo Nyanza. I still have to come and talk nicely in Western. I still have to go and see my cousins in Nukambani and talk nicely. So it is nonsense. And I believe it is, to be honest with you, I believe it is something that was said by Uhuru because hataki mtu wa nguvu
somebody else atoke Mlima Kenya. And if you look at the siasa, sasa nitaongea juu ya siasa ya Mlima Kenya. Kama uone siasa ya Mlima Kenya, yeah? Hakuna mtu anataka kusimama, yeah, kuchukua hii kitu ya udhamaki. And kwa siasa ya Kenya, si Mlima Kenya, siasa ya Kenya, swali ya muhimu si ni nani atakuwa urais. Swali ya muhimu ni udhamaki inaenda wapi. Kwa sababu juu ya kama Mlima Kenya iko stable, Kenya haezi kuwa stable. Okay? Hii ni fact. So Mount Kenya has to finish this question ya udhamaki. Na mimi nimesimama kwa kiti viwili. Nimesimama kwa kiti cha udhamaki na tena kwa kiti cha urais. Na watu wataona kwa Mlima Kenya, wataona Nyagani nani. Yeah? Interestingly, uende kwa Luo Nyanza, same question. Kuna succession, because kumbuka Kenya ni kama cooperative ama federation ya nations. Wewe ni nation gani? Yeah. Kenya, huku Kenya. No, but unajua ni Mkenya. But Luos ni nation. Musisahau Kenya ni kitu ilitengenezwa na wazungu. Wazungu walikuja walikuta kuna nation inaitwa Luos. Kuna nation inaitwa Gekoyos. Yeah? Si tribe. Tribe ni jina, ni word wazungu walitumia kumake Africans wajisikie small. Hapana, these are nations. Okay? So kwa siasa ya Kenya kuna kuna kila nation kuna siasa yake. Alafu imalizwe tuende sasa kwa siasa ya jamhuri. Umeelewa? Okay, basi. So Mlima Kenya, siasa ya Mlima Kenya tuko na swali kubwa ya udhamaki inaenda wapi? Na ni lazima tupate jibu. Na tutaipata kwa hii uchaguzi, utaona. Upende asipende. Luo Nyanza, same question. Same question. Familia ya Odinga, yeah, wameongoza hii nation kutoka independence paka sasa. But wakati umekuja kuishi. It's going to finish now. So uongozi ya Luo nation inaenda wapi? Sasa ende Ukambani, same problem. Walikuwa na Mulu Mutisi, walikuwa na Paul Ngei. Then came Mulu Mutisi, sijui kama unajua historia. Then came SKM. But hivi karibu, because also hii kitu ni also about generational. You know, mimi ni 44, nimeanza kusema nataka uwe rais. Jua, wakati imefika, si kwa Raila ni babangu ya siasa, kusema ukweli. Kwa siasa yeye ni babangu, I worked for him. But amefika 78. Let's just say the truth. Wakati wake kwenda mapumziko hivi. Kwa yes, kabisa. Kabisa. You know, that whole generation. Si kwa ubaya, lakini Raila, Kalonzo, hata Ruto, wote hawa ni watu waliingia siasa wakati nilikuwa primo. Walikuwa bunge. Wengine walikuwa cabinet na nilikuwa primo. Sasa niko 44, niko na nywele ya grey, niko na first born your age. Bado ni hawa. Alright, watu wangu wa Ivan TV. Twende kwa quick fire, yani 5 kali za Ivan TV. So, hii ni maswali 5 ambayo unajibu ndio au la, okay, yes or no, ama unaeleza na 45 seconds, upitishi hapo 45 seconds. In a scale of 10, unaweza sema Uhuru amefanyaje, kazi ya Uhuru iko aje? 3. Okay. Haya, swali la pili. Kati ya jinsia ya kike na jinsia ya kiume, ni wagani ambao unaona wametambulika sana kwenye hii generation yetu, ama wamepewa kipaumbele sana, wamekuwa noticed sana kwenye generation yetu? Your generation? Yeah. Between ladies and I think the ladies are ahead. Yeah. Okay. I think there's a fight. I think the ladies are winning. Kwenye next interview utatuambia kwa nini umesema ladies. Swali la 3. Sasa wakikwambia uweze kufunga kitu fulani kisije kikaingia huku Kenya, ama kisije kikaja Kenya, kisije kikawa imported, ni kitu gani unaweza funga cha kwanza? Just come again with that one. Nasema hivi, sasa ukiambiwa ufunge kitu hapa Kenya,
vitu ambazo zinaingizwa, vitu zinakuwa imported. Unaweza funga nini isikuje? What will you close first? Funga, but ni kuweka taxes. Yeah? These things I consider to be a waste. That's why I keep saying our dollars are few. Yeah? So kama ni whiskey, ati sijui 25 years single malt nini ati na hii whiskey bottle moja ni $3,000. Watu wangu wa kinywaji, mnasikia? Itapigwa ile kitu. Kuna vinywaji vizuri hapa nchini Kenya. Whiskey, mamangu ni Scottish. Whiskey ni shang'aa ya hawa. Lakini sisi unajaribu kumaanisha Muratina ni chang'aa. Because ini ukoloni. Ni wazungu walikuja hapa walisema hii Muratina ni illicit brew. It is illegal. Paka leo you can be arrested for making Muratina. But my mother's people walikuja na Muratina zao ati si illicit. Toa 50,000 shillings kuikunywa. Ni sisi drinka ni yetu. Swali langu la nne, ukienda State House kwa dakika 5 ukuwe rais, ni uamuzi gani unaweza fanya kwa hiyo dakika 5? 5 minutes. Yeah. What will you do as a president? I will send Miguna a passport. Arudi nchini Kenya. Miguna. Huyu anasema bana dakika 5 atakurudisha huku Kenya. Swali la mwisho kwa dakika 5, nataka uniambie Joe Nyaga ni nani? Umweleze tu hivi. Joe. Your dad. Alikuwa mtu aina gani? Kwa dakika 5. Babangu alikuwa, I can say, the independence generation. So babangu aliniambia mara mingi alikuwa Uhuru Park na babake December 12th, 1963, midnight. Na waliona bendera za Kenya wakati wa kwanza. Alienda Alliance High School January 1964, first year independence. Alienda University of Nairobi January 1970, the first year of University of Nairobi. Yeah? Na alikuwa hii generation, the first generation of Kenyans. Yeah? And he's a man who loved Kenya very much. He dedicated most of his life to working for Kenya. He entered government quite young. He did many different things. And he's a man who never gave up on his dreams. He kept fighting. He was preparing to stand in these elections. Hii kazi naifanya is on his behalf. Naendelea na kazi yake. And he believed in democracy. Kama unajua historia yake, alikuwa kwa ODM Pentagon wakati Mount Kenya ilikuwa the other side, and that came at a great cost to him, personal cost, political cost, financial cost, but because he believed in democracy. And aliniambia mara mingi mwaniki ODM wako na numbers. Yeah, that's why I keep saying 07 was a coup. Yeah, and Kenyans, especially you young Kenyans, let's see you understand that thing, because you have been told from morning to night we have never had a coup in Kenya. That is not true. We had a very successful coup in 2007. And our problems today all come from there. Because the system learned a lesson in 07. We don't have to listen to the people. They repeated it in 13, they repeated it in 17. They are going to try it again in this election, but watastuka. Alright, imekuwa ni Mheshimiwa Nyaga, ukipenda Jeremy John Mwaniki Nyaga. Nataka uambie Wakenya jambo la mwisho, ukiwaambia kwenye ballot tutakupata na jina gani ili waweze kukupigia kura tunapoenda kwenye uchaguzi. Tafuta jina ni Jeremia Nyaga, alafu tafuta picha ya ostrich ya green Nyaga. Itakuwa yangu. Hapo. Kwenye website na mitandao ya kijamii? At JJM Nyaga utanipata. Hapo ni Twitter? Yeah. Yeah. Mimi ni mtu wa Twitter, Instagram ni nyinyi. Imekuwa nzuri sana, tunashukuru sana kwa kukuja hapa Ivan TV. Hii ndio mara ya kwanza. Mara ya pili tunataka tukienda pale State House, tukuje pale tukufanyie interview sasa kama rais. You are most welcome. Thank you so much. Tunashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Watazamaji wa Ivan TV, tunasema kilicho na mwanzo
lazima kiwe na mwisho. Tumefika mwisho, mie wako Ivan Bramwell. Kumbuka kwenye uchaguzi amesema bana, ukiona picha ya ostrich jua ni yeye. Bonyeza pale, weka pale, weka pale. Na mimi nakuacha kama kawaida, bonyeza pale kidude cha subscribe, manake itakuwa kubwa zaidi ya sana. Na nimetoka.